Em, Bueno, pues nada, a todos y todas bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo de expertos ADE. Buenas tardes, buenos días para los que os unáis, como solemos decir desde aquí, desde el otro lado del charco, que sabemos que hay gente conectada y muy interesada. Como sabéis, nosotros desde la Fundación hemos empezado este ciclo de expertos ADE pues ya hace más de un año y bueno, de lo que se trata realmente es de ampliar conocimiento y acercar ese conocimiento que a veces lo tenemos tan perdido, porque a ver lo haylo, pero a veces lo tenemos tan perdido y tan difuminado, acercarlo a los que realmente también interesa, que son las familias o los pacientes, como se suele hablar a veces en el término médico, y a todos los profesionales que están interesados, ¿no? Porque realmente hay profesionales que son muy buenos, muy expertos en un campo, pero que no dominan otros que realmente también trabajan con ellos y es interesante que ese conocimiento llegue y que ese conocimiento se amplíe. Cuando hablamos de displasias esqueléticas, de ADE, incluyendo también la condoplasia, hablamos de lo que son, lo que se suele decir en la traducción, enfermedades raras y no, condiciones poco frecuentes. Y realmente uno de los hándicaps que tiene es que ese conocimiento y esa información, esos estudios, esos nuevos avances, muchas veces, aunque existen y se están haciendo, al tratarse ¿no? de enfermedades y de condiciones minoritarias, no está tan accesible, no llegamos y muchas veces necesitamos tanto las familias, los pacientes, como los profesionales. Pues de eso se trata nuestro ciclo de expertos, de intentar acercar lo más posible ese conocimiento, esos avances, esas actualizaciones, todo lo nuevo o lo viejo, que también a veces es interesante, llegarlo y hacerlo llegar realmente a todas las personas involucradas en este campo, ¿no? Pues para hoy, pues, ¿qué decir, ¿no? ¿Qué decir a la ponente que hoy tenemos? Es la doctora Elvire Gouze. Para nosotros es un verdadero honor y un placer no solo tenerla hoy aquí, sino tenerla como colaboradora de la Fundación, porque realmente cada vez que nosotros le solicitamos ayuda, cada vez que nosotros le solicitamos asesoramiento, siempre está y eso es incalculable e impagable. Y prueba de ello es pues tenerla hoy aquí en nuestro ciclo de expertos. Sabemos lo ocupadísima que está, sabemos todo lo que tiene entre manos y aún así pues se ha organizado para hacer un hueco y para lo que hablamos, intentar hacer llegar de una manera accesible todo el conocimiento que ya tiene y con el que trabaja y lleva trabajando tanto tiempo, hacerlo llegar a las personas que realmente interesan, ¿no? Podía estar hablando una biografía del Elvire Gouze, pues no sé, hasta las 10 de la noche, hora española, ¿no? Porque tiene un currículum que, bueno, pues nada, podemos estar pasando páginas. Pero bueno, realmente la define que es una de las mayores expertas a nivel internacional, a nivel mundial, en displasias esqueléticas. Lleva investigando más de 20 y pico años en este campo. Ella es experta en terapia génica y celular de trastornos musculoesqueléticos, es doctora en farmacología molecular y luego centra mucho y ha centrado mucho su trabajo en el desarrollo de bioterapias para las displasias esqueléticas en concreto. También es fundadora y cofundadora de varios laboratorios, varias empresas que han dedicado todo su esfuerzo, dinero y tiempo, y tiempo mental, y tiempo físico, y tiempo familiar precisamente en eso, en investigar este campo tan desconocido, pero tan necesario, ¿no? Como es las displasias esqueléticas. Es fantástico ver la charla de hoy, porque realmente siempre se habla mucho de la condoplasia, es verdad que es el rasgo más común de las displasias esqueléticas que causan enanismo. Ella precisamente ha sido protagonista, ¿no? En el desarrollo de este ensayo clínico que se está llevando a cabo ahora por Pfizer, pero antes por Theracon, que fue una de las compañías que ella junto con otros creó y arrancó esa primera investigación en la que ahora ha seguido Pfizer con ello. Pero sí que es verdad que conviene muchas veces también dar ese conocimiento no solo sobre la condoplasia, que es ¿no? tan más común, sino en otro tipo de displasias y en otro tipo de desórdenes del hueso, que también a nosotros realmente en la Fundación nos llegan todos los días las dudas, nos llegan todos los días las inquietudes,
porque si la acondroplasia ya se denomina una condición rara, una enfermedad rara, de que hablar de otros tipos de displasias que todavía son menos comunes. Así que, bueno, nos parecía que era la mejor persona que podíamos tener hoy aquí, la mejor ponente para poder darnos un poco de luz en este campo, que son las displasias esqueléticas y en concreto todavía menos frecuentes, ¿no? Así que, sin más, Elvire, muchísimas gracias por estar aquí y pues nada, somos todo oídos, cuando quieras. Thank you very much, Fanny, and thank you all for the invitation. You know, it's always a pleasure. I wish we could see each other in person and have a drink and have some tapas and enjoy some Spanish life. But I think it's a very, very good idea to do those webinars because we can still share and exchange, and for us it's very important to be close to the patient and to the patient associations, because we're working for you and we need to work together to develop the best treatment. As you said, so I started working on skeletal dysplasia with achondroplasia and Theracon, and I learned at Theracon that really by understanding bone and bone biology, we could find new treatments for other disorders. And so I founded InnoScale, and now I'm directing InnoScale. And the idea here is to have a platform on those disorders, and this is unique. But I think, you know, what you're doing also with the association to increase the field, not just on achondroplasia, but on achondroplasia and other skeletal dysplasia, it goes in the same direction, and so it's very important. So thank you for that. At InnoScale, so we are committed to skeletal dysplasia, and we want to deliver precision therapy. So the first one is a gene therapy, and I will explain why, you know, on the type 2 collagenopathies. But the idea is to, like we did for Theracon and for achondroplasia, it is to prevent the complications that are caused by that abnormal growth. So we want to make the bone grow better so we can prevent the respiratory complications, all the pain, and this is how we're developing the treatments. So we funded the company a year ago, and one of the most important value for me is patient centricity. And I'm saying that because I truly believe that we need to, it's together that we will make progress. And we need to, as researchers, we need to understand really what are the patient expecting from a treatment, where the complications are coming from, where is the pain coming from, so we can have the most adapted treatment for this disorder. And so we've been focusing on type 2 collagenopathies. And so, as you know, there are different phases in the research. And it's very important to have that relationship with the patients and the families. So you have the proof of concept. This is where we have the idea of a new treatment, and then we show in an animal model or in patient cells that it works. And then we're doing the preclinical development. So this is where we are now at InnoScale. And then we will do the clinical trials. And the clinical trials is when we test the drug in the patient. And the idea is to try to do this the best way and the fastest as possible. So what's important in the preclinical development, we are already working with the patients and the families for several reasons. The first one is that we are starting a natural history study, and this is very important for type 2 collagenopathies because there's been no prospective natural history study, and that helps to better describe the disease. And so it's very important because we need to develop and refine the outcome measures, and we need to have them adapted to the patient. And also we need to better understand what patients and families are looking for. So it's very important to work together on natural histories there. In the phase 1, 2, and the phase 2, 3 studies,
So the phase 1-2, the first thing that we evaluate is safety, of course, but then also efficacy. And then we show that it works. And here we need to have patient input on the protocol design. And also we need to understand the practical considerations of a trial participation. You know, what does it involve? How many times do the patient need to come? What we need to do? What is the interactions? And all of that is important because we need to hear the patient voice in the regulatory process and in what makes the market approval possible. And it's very important, and we've already discussed, for example, with health authorities, and we said, you know, we've already had interactions with the patient associations, and it really helps because they know that we're trying to listen to, you know, to what is the best for the patient. So at InnoScale, we're developing a platform on skeletal dysplasia. And so the first asset, because we have to start with something, is type 2 collagenopathies. And here, the idea is also to try to include all the type 2 collagenopathies. We're starting with SEDC, so spondyloepiphyseal dysplasia congenita, but we're trying to include also hypochondrogenesis or Stickler syndrome type 1. And it's very important because we're doing things in the lab to make sure that we can include patients with all the mutations, and we don't have to select a subpopulation of patients based on the type of mutation. So we're doing this, you know, sequentially, but on all the type 2 collagenopathies. And then also, like you said, we're trying to also look at population of patients that are much smaller. And the idea is to try to adapt what we do for the type 2 collagenopathy, or for one that is more common, and try to adapt it to very uncommon pathologies. And we're looking, for example, at PPRD, the progressive pseudo-rheumatoid dysplasia, but now we're looking also at other dysplasia, such as the MCTO, osteolysis syndrome, and things like that. So really the idea is to increase our expertise on the skeletal dysplasia. Sorry. So for SEDC and related disorders, so to develop a treatment, one has to understand how bone works. And in typical bone growth without a mutation, you have the growth plates, so you all know that, and the resting chondrocytes, and they come, they grow in column, and the column gives a direction of growth, and that's how the bone increases in size. And you have the collagen fibers that are in the extracellular matrix, and it makes the extracellular matrix, the cartilage, strong enough for the chondrocytes to multiply in column like that. What happened in the type 2 collagenopathies is that the collagen fibers are broken and they are less frequent. So you have the same number of cells, those little white dots, but it's completely disorganized, and this is why the bone growth is limited. And the most affected part of the body of a child with a type 2 collagenopathy. So in terms of skeleton, it's the rib cage. It's a short trunk dwarfism, you know, as opposed to achondroplasia, which is a short limb dwarfism. So here it's the rib cage, the spine, the pelvis, all the long bones. They also have eye involvement because there is type 2 collagen in the retina, so you can have retinal detachment. And we're trying to understand, you know, this causes cervical instability, respiratory deficiency, of course, skeletal deformities, and extreme pain, and early onset osteoarthritis. So when we design the treatment, we're trying to see, can we target all the growth plate at the same time, so we can restore bone growth homogeneously in the body. And so this is what we're doing. So we have to use a gene therapy here
which was not necessary in achondroplasia, just because the type 2 collagen is synthesized by the chondrocytes while it's being incorporated into the matrix. So we are using the gene therapy as a vehicle to bring the normal protein into the growth plate cartilage. And when we do that, the idea is to restore the collagen fibers in the growth plate cartilage so they can multiply in column, line up, and allow bone growth. And so to do that, we've been working on the proof of concept phase, which was in a mouse model of, it's a model that has a type 2 collagenopathy. And you can see here, this is an X-ray of mice that do not have the mutation at the top. In the middle, let me take my pointer, maybe it's easier. In the middle, it's mice that do have the type 2, the mutation in the type 2 collagen. And at the bottom, it's the mice that receive the administration of INS-101, which is the drug we're developing. And we're doing a systemic administration so we can reach all the growth plates at the same time. And you can see that we have an improved skeletal growth, and we have not seen any adverse events, and we've injected more than 300 mice now. And so we're looking, you know, at all the, the bone growth, but really what's important is how when we repair bone growth, what is the impact on function. And so we're looking at the respiratory complications, because the mice also, they have a short thorax here, and the lungs don't have enough room to grow. We are looking at the neck instability, because they also have a neck instability. And we're looking at the early onset osteoarthritis, which is one of the most painful things in type 2 collagenopathies. So the mice, we do have a correction of bone growth, and that corrects that craniocervical, so the neck instability. So the mice do have the same issue, and it's corrected with the treatment. And it's very important because it's not necessarily the most severe complication, but one of the most scary complications for sure of type 2 collagenopathies. And so we do have a correction of the neck growth in the mouse model. And also, this is another example. So we do have a correction of the vertebral deformities, but also the iliac bone. And the iliac bone here is very important because, oh, I'm sorry, there's some timing in my presentation. So the iliac bone is important because when you have the iliac bone that is angular in the mice with the mutation, and that leads to a wrong positioning of the femur in the hips, and that induces a misalignment that leads to early onset osteoarthritis. And as you know, the children have osteoarthritis in this disease, and when we do the treatment in the animal, by correcting the iliac bone, so the pelvis, we can correct the positioning of the femur, and then we can prevent the early onset osteoarthritis. So we're trying to see, how treatment can impact the function. We also have seen that we have an improvement of the thoracic cage, and we have looked at the lungs of the mice, and by increasing the thoracic cage volume, then the lungs have more room to grow, and then we can prevent the respiratory complications. So we're working really at trying to find treatments that can prevent the complications and repair the function in this disease. So we have some, we're preparing for the phase 1/2, and to do that, so we have to do several things. The first one is that we have to refine the epidemiology, and so we're working with the leading clinicians, and some of them are in Spain. We have a very active, very proactive collaboration with the Spanish clinicians, and also with the patient group, because we need to understand the frequency of the type 2 collagenopathies, and we also need to understand
how many, there are different types of mutations, how many glycine substitutions, how many arginine substitutions. And this is very important because then we can have a nice picture of the patient and the different type of patients. So we can make sure that, we are, I will show you, we're working on patient cells because we're trying to include everybody in the clinical trials. Also, we are starting a natural history study, as I said. So everybody in achondroplasia know that there has been several observational studies, and it's very important because it helps really understand the disease, understand the complication, at what age they occur, how many times, what is the percentage of patients at age 2, age 5, age 10 that have such and such complication. Is it treated by surgery? And then with the treatment, can we prevent the surgery, the use of the surgery? And so it's very important to understand that. Also, we are working on patient cells, and I will show you that in a second. And this is important because we're trying to predict the use, how the drug works in the patient biology, because it's a bit different. So the natural history study, we just signed with the CRO, so the company that is doing that for us, and it's starting now. So we have, actually this is wrong, we have 7 sites now because we have 2 sites in the US, 1 in Canada, and then we have 4 in Europe. So we have 1 site in Spain, in Madrid, 1 site in Switzerland, 1 site in Paris, and 1 site in the UK. And we will have approximately 50 children with type 2 collagenopathy in the natural history study. So this is very important because that will help us really design the best clinical trial to show an effect and see, where do we need to look to make sure that that it helps the patient and the function of the patient. And so the other thing that we're doing is drug prediction. And so what does that mean? It means that, as you know, we cannot harvest the chondrocytes because you cannot go into the growth plate to get the cells. So we have another way to do it is we take some blood samples and then from the blood, we differentiate them into iPSC cells. And those are pluripotent stem cells. It's a bad word just to say that with those we can make different cells with different cell types, and we can make chondrocytes. And with the chondrocyte, we test the gene therapy on the cells. And by testing the gene therapy on the cells, then we can, screen the different mutation and make sure that the treatment will work on the glycine substitution, the arginine substitution, and we can include all the patients. I see there's a question, but I can't get to the question. No, si te parece, Elvire, podemos formularla al final de la charla para que la des tranquilamente y cuando termines hacemos todas las preguntas. That's fine. Everything is fine with me. Let me just close because now I see the questions open and I don't see my screen. That's fine. Okay, I can find a solution. Here we go. I'm very close to the end anyway. The idea here is just to say, so the gene therapy is designed to express the type 2 collagen gene in the right tissue at the right level. And really by restoring bone growth, we are looking at preventing the complications. And in type 2 collagenopathies, one of the thing we're really targeting is the thoracic cage volume. And we've seen in the animal that when we increase the thoracic cage, then the lungs have enough room to grow. So this is really one of the things that we're targeting. And also, neck instability and the alignment of the legs in the hip, so we can prevent the early onset osteoarthritis. So we are currently in preclinical stage, but we're planning for the clinical trial, and the natural history study
starting now. We're also doing interviews with patients and families to understand their perspective and their needs. And this is very important, and it's very humbling, to use one of your words. Really trying to understand what is the most important. And one of the things that I've learned from the skeletal dysplasia community is height is not the priority. We don't all need to be the same height. However, if we can improve bone growth, then we can restore function. We can go play on a playground. We don't need the wheelchair anymore, all those type of things. And this is what we have in mind when we do that. And also, so we're testing the gene therapy on patient cells, and that's very important because achondroplasia is I would say, it is more easy in the sense that all the patients have the same mutation. Here with the type 2 collagenopathies, it's a bit more complicated because there are different types of mutations, and each patient has his own mutation pretty much. So we need to show that in the context of the different mutation, the gene therapy can work the same way. And as I say, so patient centricity is key at InnoScale, and I really want to have the voice of the patient in my screen anymore. So Susanna, if you want to, I don't see the questions. Oh, here they are. I see them again. Mira, nada, yo te las formulo si te parece, porque vienen... yes, because some are in English, but some are in Spanish. Sí, entonces, si te parece eso, te formulo las preguntas que vienen por hay varios canales, ¿no? Las de preguntas están también llegándonos por el chat, algunos han levantado la mano, entonces, bueno, pues podemos empezar, y las que sean en español, pues nada, para eso tenemos nuestra maravillosa traductora. Bueno, pues una de ellas, bueno, esta precisamente es en inglés, pero bueno, viene a preguntar que dónde pueden encontrar más información sobre la investigación de esos 50 pacientes que había aparecido en una de las slides, ¿no? En una de las diapositivas. Me imagino que irán en el sentido de saber, ¿no? El reclutamiento o cómo poder acceder a él, ¿no? Cuando habla de pacientes. Yes, so we are just starting now. So the way we do the observational studies is that we work with a company that work with different hospitals. And so we have 7 hospitals. So it's not public yet because we just have the kickoff meeting. We just started now. The idea is to start the recruitment early next year. And so we'll have 2 sites in the US. It's going to be one in Texas, one at Johns Hopkins, one in Canada, in Toronto with Dr. Mendoza, one in Madrid. And you all know Karin, who's of course we're working with a lot. One in Switzerland, in Lausanne with Dr. Supetifuga, one in Paris with Dr. Necker, and then one in London with Melita Irving. So this is starting, so the centers will recruit the patient. The idea here is to follow the patients over a couple of years to see how the complications evolve and those things. And so that's, but it's not the drug clinical trials yet. Vale. Mira, otra de las preguntas es una familia que pregunta si estar en el estudio de historia natural, del que estás hablando, ¿no? Esa primera fase, te garantiza entrar en la fase 2, en la que ya se probaría el fármaco, o se abriría un nuevo reclutamiento, o no hay garantía de que el centro que coja ese estudio de vida natural continúe con las fases de fármaco. Si hay algún tipo de garantía o simplemente son, como a veces pasaba en los estudios de acondroplasia, que el estar en una fase no te garantizase, ¿no? El que ni ese centro ni ese investigador tuviese fases posteriores. No sé cómo está pensado o previsto desarrollar este ensayo clínico.
So I understand the question fully, but it's a bit too early to say. We're just starting now, and what is important to understand is that, unfortunately, in the phase 1-2, the first trial where you use the drug, you have to have a very small number of patients to make sure it's safe before you can increase the number of patients. So maybe that's why, for achondroplasia, there was huge natural history studies. 50 is very small compared to achondroplasia. And so that's why probably, there was less patient after. But the idea is to develop as fast as possible so we can have go to the market as soon as possible. But it's too early to say yet, we don't know how many patients we will have in different sites, the age of the patients and all those things. Because we have to target also, for all the skeletal dysplasia, it has to be for pediatric patients, of course, before the growth plates closes. Sí, mira, precisamente un poco en línea de lo que hablas de las edades, hay una pregunta que dice que ¿en qué rango de edad serían más efectivas estas terapias? Si eso está testado, si eso también lo tenéis en cuenta, si lo estáis estudiando. Yes, so in the animal, in the mouse, we are testing the therapy at different age range to see what we call the therapeutic window, meaning that when will it stop being effective? And so, because we have to administer the drug during skeletal growth, so before the end of puberty, and that's a must for all skeletal dysplasia. There's no after the end of puberty, we cannot influence bone growth. That being said, the earlier the better. And again, that's for all the skeletal dysplasia, because you can prevent all the complications. And, if you intervene in a 10-year-old, then it's, there are some complications that you have when you're 2 it's too late. But there is still some room for improvement as long as you can grow. So it's all the way to the end of puberty. Bueno, nada, otro asistente que dice que sí, puedes poner otra vez el email que habías puesto en la página. Quizás en el chat podemos dejar el email por si quieren pedir alguna información. En el chat dejarnos escrito el email. Can I write it? Perfecto, también. Sí, perfecto, era por facilitar. De hecho, la siguiente pregunta está en francés y, bueno, el contexto general lo saco, pero no sé, para ser exacta, mejor que la leas tú, ¿no? El inglés y el español también, pero el francés, creo entender lo que dice en general, pero por si acaso para estar seguros de lo que preguntas. For the retina. Es de Beatriz. ¿La puedes leer, Elvire? Sí. So for the retina, so this is a really good question because, as you know, we're trying to see, we don't have results yet for the retina, but the animal model that we have also has retinal detachment. So we're trying to see if we can also help with preventing that retinal detachment, but we don't have it. It's too early to say, but we're really trying to see if we have something. What I don't know yet is the inner ear, because this is a bit more complicated than the retina. Hay otro papá que dice que, bueno, papá no, hay otro asistente que ya doy yo, por supuesto que son todas familias y también hay afectados. Yo estoy diagnosticado a los 49 años de displasia acromícrica FBN
Acromegaly. Y en España no sabemos de Yes. nadie o conoce americanos, franceses, australianos y que si saben algo sobre esta patología ultra rara. Acromicrica FBN. Yes. We don't have a treatment, but I've been looking into acromegaly dysplasia and also Marfan syndrome, because it's the same molecule that has the same protein that has the mutation. And so this is, there are people with acromegaly dysplasia in France. I know I've been talking with Valérie Cormédière in France about that. And so we're trying to look into that disease, but I know it's extremely rare. But the beauty of having a platform on skeletal dysplasia is that we can look into those diseases, but it's going to take some time, unfortunately. But yes, we're trying to see, if we can group that with other disease with the same mutation, and that will help have, more patients and so understand faster what happened and how to make a treatment. Hay otra pregunta que, dice que una chica, Nadia Bosch, que le gustaría participar en alguno de sus estudios, si sería posible. Ella está diagnosticada con SEC no hace mucho, vive en Barcelona, recién está tratada en Valdebrón después de varias cirugías en el Hospital de Valdebrón de Barcelona. Bueno, y que además es doctora en biología, en implantación molecular biológica, quizás podría colaborar de alguna manera, dice. No sé, me imagino que estará ofreciendo sus conocimientos, ¿no? Porque realmente estábamos hablando de At least she understands my gibberish. Yeah, well, the studies, they will be public very soon. We're just starting for the natural history study, but yeah, we'll be happy. I mean, you can contact. Did you guys get the email, or did you see it, or was that did I send it to just one person? Maybe I can put it in the chat, the email. I'll put it also. And we have at InnoScale. Yo creo que, mira, que puedes ponerlo en el chat, para que lo tenga todo perfecto. Ahora se ve perfecto. Oh, yeah. And we have. Ahora ya está en el chat y ya está accesible a todo el mundo. Chief Patient Access Officer, and so we have someone at InnoScale dedicated to patient advocacy. Vale. Hay otra pregunta que dice que si es fácil o más difícil o más complicado con la terapia génica tratar a pacientes muy pequeños. Habla de menos de 2 años, menores de 2 años. It's easier or more difficult is not necessarily what I would have in mind. It's more what is the benefit for the patient? And this is a good question, I think, for all skeletal dysplasia. What is the earliest we can treat, and make sure it's safe at the same time? So we're trying to go as early as possible, but yeah. Pero esta primera fase, cuando se empieza a probar con el fármaco, que preguntan aquí, ¿está contemplada para pacientes mayores de 2 años, para empezar a testarlo en pacientes mayores de 2 años, en principio, o todavía está por definir? No. The idea is to develop a drug that can be used in all children before the end of puberty. Because you have room to grow even after 2 years of age. So really the idea is to target the whole growth period. So we're doing work now where we're trying to see, if we treat an animal closer to adulthood, what is
what can we improve? And so we're doing all those things, but no, it's not just for babies, it's for children and teenagers. Sí, yo creo que va un poco en la línea de que a lo mejor tienen la referencia de otros ensayos clínicos en los que se ha hecho, ¿no?, una fase a partir de los 2 años porque consideraban que testarlo en bebés era como muy arriesgado y luego hicieron otro ensayo para 0 o 2 años. Entiendo que vaya un poco en esa línea, que el último que tienen más cercano es el de acondroplasia, que se ha hecho más o menos así, ¿no? Incluso en Estados Unidos ha salido a partir de los 5, en 2 ha salido en Europa. Entonces, a lo mejor la duda es si este fármaco o este ensayo clínico también considera que empezar con bebés o si ya consideraban desde el principio los bebés como parte de ese rango de edad ¿no?, bueno para investigar. Entiendo, ¿no? Que irá así. I understand the question. The idea is when it will be available for everyone to be able to treat during the whole growth period. However, in the clinical trials, we have to go one step at a time. And I think this is the question. So we have to go, you know, in achondroplasia, they're starting with 6 to 10, and then in younger children after that. We do not know yet for the type 2 collagenopathies. We're discussing with the authorities now to see what would be the best. And the question is really, what would be the benefit? We need to have a significant benefit and a very small risk to be able to go in babies or in. So this is how we're discussing with the authorities to make sure that we're starting with the best age group. But we have to go in blocks. We cannot do everyone at a time. Sí, no, totalmente comprensible. Hay otra pregunta que dice que si hay otros especialistas diferentes a los endocrinólogos que pueden detectar esta deficiencia, o que si no caes en manos de un endocrino, tienes riesgo de que no detecten que tu hijo o niño tenga SEC o otro tipo de colagenopatías. So you have several types of type 2 collagenopathies, and some have a less of a skeletal involvement. In this case, they only have retinal detachment. So they would not be seen by an endocrinologist because they have an average size, average stature. That being said, most of the children with the severe type 2 collagenopathies are diagnosed very early because they are very short in size and they have, you know, deformities. So they would be seen not necessarily an endocrinologist. It could be a geneticist. It could be, you know, during the pregnancy. It could be detected. So it depends. There are different severities. It's a bit different than achondroplasia there. There's more variation. Hay otra pregunta que también es recurrente cuando hablamos de ensayos clínicos, sobre todo que empiezan en edad pediátrica, y es si sería posible tratar a pacientes adultos para parar la progresión de la displasia, para evitar la degeneración de las articulaciones que ya están afectadas por esa artrosis precoz antes de tener que ser reemplazadas, ¿no? Antes de utilizar prótesis. ¿O la terapia génica solo funciona en niños? So it's a complex question. So the gene therapy will work only with children to increase the bone size. What we don't know yet, and we're trying to see, is that on the hip and the femoral head, can we do something that is independent of bone growth? And in this case, it could be available to adults. But if we have to impact the growth plate, then it has to be in children, because after they are closed, we cannot do anything. Pues esa respuesta viene muy bien para la siguiente, que dice que a la hora de aplicar el fármaco, ¿a partir de qué edad
ya no se podría aplicar ese fármaco, ¿no? Si, por ejemplo, ahora estás en edad adolescente, quiero entender por tu explicación que en teoría el límite sería ¿no? cuando se cierran las placas de crecimiento, que es verdad que tampoco hay una edad exacta, habría que hacerlo con alguna prueba radiológica, me imagino, o de ese estilo, para determinar si esas placas de crecimiento ya están cerradas y ya ese fármaco ya no sería eficaz, ¿no? No, unfortunately, yeah, there's nothing. What happened at the end of puberty, what happened is that, so the growth plate, it's a little piece of cartilage that is between the two pieces of bones. And what happened at the end of puberty is that it mineralized and it is transformed into bone. And then there's nothing we can do anymore. It's physiological. Preguntan también si hay menos riesgos que en otros ensayos no génicos. Entiendo que por el tipo de terapia. I'm not sure I understand the question. Sí, yo también estoy igual que tú, porque es exactamente esa frase. ¿Hay menos riesgos que en otros ensayos no génicos? Entiendo que, bueno, como este es un tipo de terapia más específica, ¿no? Que es la genética, la génica, sí, comparado con otro tipo de terapia hay menos riesgo, pero tampoco sé muy bien a qué riesgo no sé si Manuel, que es el que ha escrito, puedes especificarnos a qué te refieres y puedes escribirnos brevemente y concretas un poquito más tu duda. De hecho, mira, pone la pregunta, riesgos en el ensayo, pone, riesgos en el ensayo. No sé a qué riesgos te refieres, de efectos secundarios o no lo sé. No lo sé. También preguntan si tuvieran otra mutación, ¿serían descartados para el ensayo clínico? No, well, this is what we're doing with, trying to predict the drug effect on the patient cells. Really, this is the idea, is to try to. So in the type 2 collagen, let me go back. In the type 2 collagenopathies, there are 5 main types of mutations. And so we're testing the therapy on the different types of mutation to try to predict that it will work. If you have, a glycine substitution, then all glycine substitutions should work the same way. And so we're doing some work to make sure that this is the case. So we can include, the mutation will not be a criteria for inclusion. And in terms of the risk, I'm not sure what Manuel had in mind, but or you had more information. Y dice que quiere decir con respecto a pruebas de fármacos. Entiendo que será, pues, entiendo, no sé, tampoco esto queda muy claro, pero entiendo que será efectos secundarios, ¿no? Entiendo. Pruebas de fármacos. Quiero, ¿no? Me imagino. Manuel, si quieres especificar algo más. Pero me imagino que se referirá a eso, ¿no? Si este tipo de terapia tiene menos efectos secundarios en la prueba de este fármaco en el ensayo clínico. Sí, me dice que sí, que es efectos secundarios. Sí. So it's, when we develop a treatment, it's complicated because we test in animals, and in different animals. If we don't have if it's safe in all the animals, then we can say that it should be safe in patients. But we don't, until we are in clinic, we don't know. So we're doing lots of tests in animals, several animal models, small animal, big animals, on cells also. We are really working to safety, and we are doing that with the health authorities to make sure that they agree with our plan to make sure it's safe. But it is drug development, and drug development is
yeah, we don't know until we are in the patient, unfortunately. We're trying to do everything, you know, to make sure that you know, we control everything, but it's unknown. Bueno, yo creo que esa garantía realmente se intentan minimizar los riesgos porque eso, ¿no?, es obligación del investigador y, ¿no?, y del grupo que investiga, pero que evidentemente nunca puedes garantizar, ¿no?, ningún ensayo clínico que no exista nunca ningún riesgo. Sí que se minimiza, sí que a lo mejor cuando comparas beneficios, riesgos, y te sale la balanza, ¿no?, siempre a favor y muy a favor del beneficio, esos riesgos merecen la pena, pero yo entiendo que cuando se habla de ensayos clínicos y más en esa fase de ensayo, ¿no?, que precisamente la propia palabra lo dice, es muy difícil o es imposible garantizar, estaríamos engañándonos y engañando a todo el mundo diciendo no existe ningún riesgo, que puede ser menor, que puede merecer la pena en comparación con el beneficio, desde luego, ¿no?, pero garantizar yo creo que no es imposible, ¿no? And this is why I would add, Susanna, that this is why we have to go per step and we cannot do everything at once. And we have to make sure that, you know, in a small number of patients, it's safe and it works. And then we can increase, so it's safe again and it works. And that's how we work, because we cannot go into all the patients at once. We would not be able to make sure that it is safe. Desde luego, no, yo creo que no puede ser de otra manera. Sí que es verdad que desde el punto de vista del paciente, gestionar esas expectativas, ¿no?, esas ansiedades, esa necesidad de intentar dar soluciones al problema que tiene tu hijo, es difícil, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un buen entrenamiento y intentar gestionarlo, pero es verdad que todas estas dudas y toda esta necesidad de saber y de buscar soluciones, pues bueno, eso es una cosa a veces incontrolable y que va en lo humano que somos cada uno, ¿no? Y ya no te digo como condición de padre o madre, que eso ya nos desborda. Pero bueno, es fantástico que podamos tener estas oportunidades de hablar de tú a tú y directamente con una de las investigadoras principales para... Pues ellos te explican sus ansiedades y tú les dices, sí, os entiendo, pero los pasos y el procedimiento para que esto salga bien deben ser estos, ¿no? Yo creo que estos encuentros son fantásticos y deberían de ser, vamos, obligatorios para todo el que se pone a investigar, sobre todo en enfermedades raras, que lo que hablábamos al principio, que cada vez que hay poca información y poco acceso a ello, ¿no? Agree. Hay una pregunta que creo que este papá está un poco, a lo mejor, o mamá, no Mónica, yo creo que pone Mónica Roque, un poco desorientada, ¿no? Porque pone, soy de México, tengo un hijo de 2 meses con acondroplasia, podría repetir los lugares de Texas y cualquier otro lugar. Por otro lado, ¿qué opina del fármaco Vostogo y qué diferencia hay entre este tratamiento y el que usted está investigando? Bien, yo por puntualizar, que quizás se haya liado un poco, esto está hablando de otro tipo de displasia esquelética, de otro tipo de mutación, de otro tipo de ensayo clínico, de otro tipo de molécula, de otro tipo de ratón, o sea, no sé si puede la doctora Elvire Gouze comentar si quiere o no la diferencia, pero no se puede comparar el posible fármaco que ella está testando y que ella está en este ensayo clínico con el Vostogo, porque uno es para tratar la acondroplasia y este es para tratar una colagenopatía que puede tener, ¿no? Algo que ver en lo que es el tipo de talla baja, desproporcionada, y un montón, pero vamos, que no tiene nada que ver uno con lo otro. Elvire, si quieres puntualizar, que quizás Mónica esté un poquito liada. No, it's exactly what you said at the end, Susanna, is that, you know, one short study will need one treatment, and you cannot, there are different causes, different mutations, and you cannot take one treatment for another skeletal dysplasia. That will not work. It's not the same cause.
De todas formas, Mónica, nosotros desde la Fundación te ofrecemos toda la información que tú necesites sobre achondroplasia, el bostogo, cómo está ahora mismo en Estados Unidos, pues veo que vives en México y eso lo regula la FDA, que recientemente acaba de aprobarlo. Nos envías un email a nuestro, te lo voy a dejar apuntado en el chat, o Sonia o Estefanía, mientras yo hablo, te lo pueden poner en el chat, nos escribes a la Fundación y nosotros te proporcionamos toda esa información que tú necesitas, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que no sé si nos queda, hay alguna en el chat que pone cómo seleccionan el tipo de displasia para los que realizan los estudios. Aquí te están poniendo desafíos, Elvire, si va a haber más estudios, ¿no? En torno a las displasias esqueléticas. ¿Cómo decidís esta displasia es merecedora, ¿no? de invertir todos nuestros estudios, tiempo y... It's not which dysplasia is worth the time, it's which dysplasia, where can we be efficient as fast as possible? This is more the question. And some are more known than others. It's not a question of number of patients, but it's more a question of how is the mutation impacting bone growth and how can we do something for that specific mechanism. And so we're looking at several skeletal dysplasia. We took the whole list and we're trying to see, okay, what is, which one can we do something faster? Where are the patients? Do we know the patient? Do we know the mutation? All those things. So this is how we prioritize, but there's not one that is more important than the others. But we're trying to expand, but we have to go one step at a time. We're trying to do lots of things, but one step at a time. Bueno, pues sí, yo creo que ¿no? ¿Cómo ves el panorama en este mundo, Elvire, de las displasias esqueléticas? ¿Tienes buenas sensaciones de que se puede ir avanzando en el estudio y la investigación? Por raras que sean, es verdad que en el español la palabra rara a veces suena como peyorativo, pero es verdad que te encuentras con cosas que al no ser poco frecuentes te queda poca esperanza de que se estudie y se avance sobre ello. Tú que siempre te has movido en este campo y en este mundo, ¿eres optimista en este aspecto de que va a haber diferentes estudios y avances en estas displasias esqueléticas? Yes. Raras? Yes, there's more and more people working on skeletal dysplasia. Initially there was only achondroplasia with one company, and then there was 5 companies on achondroplasia, and then you have pseudoachondroplasia, you have the fibrodysplasia ossificans progressiva. Now we have type 2 collagenopathies. We are looking at the acromicric dysplasia and the Marfan syndrome, and I mean it's increasing because there's more knowledge on the growth plate and bone growth, and this is how we can do the develop treatments. So yeah, I'm very optimistic. Bueno, pues yo creo que con este mensaje veo que tampoco hay más... bueno, sí, queda aquí alguna que hablan, bueno, de cosas un poco más concretas, de si va a ser inyectable o no, de la periodicidad del tratamiento, si será semanal, mensual, diario. No sé si estás en calidad de todavía poder dar esos datos o no. Esas son preguntas que dejan aquí. I don't know yet. I don't know yet. Probably injectable, but I don't know how often. Y dicen que si hay algún tipo de terapia génica, ya que tenemos aquí a la experta, para tratar artrosis precoz, o eso no será posible al estar el esqueleto ya formado. Un poco más técnica. I don't know yet. It's a different cartilage. So there are 2 things. In the type 2 collagenopathy, in the children with SETC, for example,
we can imagine that if we treat them early, then we can realign the bones, and then that will help with the prevention of the osteoarthritis. Now in adults, it's a different thing because the cartilage is not the growth plate cartilage, it's the cartilage that is outside of the bone. So this one, we're doing studies now, but it's different. So we're exploring it. Muy bien, pues a mí me gustaría terminar esta charla pues con este último mensaje previo a esta última pregunta de optimismo por parte de una de las mayores investigadoras, ¿no?, en displasias esqueléticas que causan, entre otras cosas, enanismo o baja estatura desproporcionada, con un montón, ¿no?, también de patologías asociadas, que a veces es lo que realmente merma la calidad de vida. No solo es un problema de altura, ninguna de estas displasias, ¿no? Pues teniendo aquí a una de las mayores investigadoras y de las personas que más han apostado por la investigación en diferentes campos, con este mensaje de optimismo, pues a mí me gustaría pues finalizar esta charla, porque yo creo que no hay mejor manera que hacerlo así, ¿no? Agradeciéndote no solo tu tiempo y tu colaboración y tu cariño, sino también la manera que tienes de explicarlo, porque realmente tiene que ser accesible para todo el público, ¿no? Porque hablábamos de profesionales, pero hablábamos de familias. Y bueno, pues la manera en la que lo explicas, en la manera en la que lo expresas, creo que es muy accesible, y eso es maravilloso, porque venís de un campo profesional, muy técnico, y hacerlo o hacérnoslo fácil siempre es de agradecer. Así que, Elvire, muchísimas gracias. Sabemos que te tenemos ahí, al otro lado del email o al otro lado del teléfono, y eso para nosotros es maravilloso, para nosotros y para todas las familias que acuden a la Fundación. Ya sabes que estás totalmente invitada a nuestro Congreso Internacional del 2022 en octubre, que igual que este ha sido presencial, y será todo un honor y ¿no?, un gusto poder tenerte con nosotros. Si es que no te contactamos antes para ver cómo van estos avances y para ver si nos puedes ir dando nuevas noticias esperanzadoras, como el mensaje que nos has hecho para terminar esta charla. Así que muchísimas gracias, Elvire. Un placer. Thank you very much, Susanna, and thank you everybody. Bye, Fanny, and thank you all. Bye bye. Hasta la próxima, Elvire. A los demás asistentes os damos las gracias por estar aquí. Esperamos y confiamos en que haya sido gratificante, que os haya servido de ayuda. Sé que tenemos muchas dudas permanentemente, ¿no?, y que es imposible resolverlas absolutamente todas, pero bueno, sabéis que ha dejado el email Elvire. Nuestro email y la Fundación está totalmente disponible para cualquier duda que tengáis al respecto, o cualquier otra duda que os vaya surgiendo en vuestro día a día. Y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima charla de este ciclo de expertos ADE. Buena tarde, buen día para los que estáis al otro lado. Bye. Chao. Bye bye.